Nika tape. Sadakta mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, hujambo na karibu kwenye taarifa za Mwale wa Kirk jioni hii ya leo. Natumai kwamba wote waliokwenda kanisani kuabudu kwamba mlitutilia dua. Kwa hivyo langu ni kukuomba tuambatane hadi tamati. Ila kwanza kabla hatujaangazia aliomo kwa kina, hebu kwanza tuangazie tu maambukizi ya corona ambayo kila siku yanazidi kuripotiwa humo nchini licha ya watu kupuuza masharti na kanuni zote za shirika la afya pamoja na Wizara ya Afya humo nchini ya kuzingatia ili tuweze kulishinda janga hili. Kwa hivyo leo hii tukiangazia takwimu iliyotolewa na Wizara ya Afya ni kwamba watu 95 wameambukizwa virusi vya corona nchini. Idadi hii ilipatikana kutoka kwa sampuli ya vipimo 3,384. Jumla sampuli sasa hivi nchini ikiwa ni zaidi ya 2,600,000. Idadi hii 95 wa leo hii ambao wameripotiwa na virusi vya corona inajumlisha idadi ya maambukizi au ya watu walioambukizwa virusi vya corona nchini kufikia 2,251,155. Sasa kati ya 9 na 5 hawa watu 39 ni wa jinsia ya kike huku 56 wakiwa wa kiume. Mtazamaji, vile hebu tuangazie 95 hawa wanatoka katika kaunti zipi? Nyamira imenakili idadi 14, Nairobi 11, Nakuru 10, Garissa 9, Nyeri 9, vile Turkana 7 miongoni mwa kaunti zingine ambazo ziliripoti visa vipya vya maambukizi ya corona. Sasa hebu tuangazie taarifa njema ni kwamba watu 172 wameweza kupona virusi vya corona. Idadi hii mpya sasa ikijumlisha idadi ya waliopona virusi vya corona humu nchini kufikia 243,944. Na taarifa njema vile ni kwamba leo hii mtazamaji, hakuna yeyote yule aliaga kutokana na virusi hivi. Kwa hivyo jumla ya walioaga nchini inasalia ile 5,181. Tu ya kwamba tuzidi kuvalia barakoa, tuzidi kutakasa mikono na tuzidi kudumisha umbali wa kimwili. Hebu sasa hivi tupate vipasho kisha tuanze rasmi taarifa zetu jioni hii ya leo. Ukombozi wa tatu ni ukombozi wa kiuchumi. Kinara wa ODM Raila Odinga tamatisha ziara yake huko Nakuru. Nataka mjue hivi, bottom up inaanza kwa neno la Saka za Ruto zamfikisha Isiolo huku akipigia debe mfumo wake wa bottom up. An appropriate mental health treatment for the 50% of the patients. Mashirika mbalimbali nchini yajiunga na ulimwengu mzima kuadhimisha siku ya afya ya kiakili. Karibu mtazamaji, tangamani hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulu. Mwangi mfasiri wa ishara zungumza nasi kwenye Facebook ikiwa ni Kirk TV Kenya. Hebu tueleze na tazama ukiwa maeneo gani. Ulimwengu hii leo imeadhimisha siku ya kimataifa ya afya ya kiakili chini ya kauli mbiu afya ya kiakili katika dunia isiyo na usawa. Mashirika mbalimbali duniani na viongozi wametoa takwimu, hotuba, shuhuda na ushauri kuhusu hali ilivyo kwenye afya ya kiakili haswa kwa takriban miaka 2 tangu janga la COVID-19 kuripotiwa duniani kote. Shirika moja kwa jina My Afya Africa liliandaa hafla iliyoleta pamoja washikadau mbalimbali katika jamii ili kuangazia masuala mbalimbali yanayohusiana na afya ya kiakili. Taarifa hiyo kwa kina na Cornelius Omose.
Katika hafla iliyozindua rasmi nafasi ambayo inaaminika ni salama katika kuendesha mijadala kuhusu jinsi ya kuimarisha afya ya kiakili, janga la COVID-19 limetajwa kama kichocheo kikuu katika kuongezeka kwa visa vya matatizo ya afya ya kiakili. Due to COVID-19 and the virtual space has evolved to be our new way of working and meeting, what we are now calling the new normal. The digital space has evolved tremendously infrastructure. With the reduced social interaction, working from home and frequent lockdowns globally, loneliness, stress, anxiety have become more common than before. Kuongezeka kwa visa vya mauaji, kujitia kitanzi na taharuki za hapa na pale zimehusishwa na matatizo ya afya ya kiakili, hali ambayo washikadau wanashauri ni ushirikiano wa dhati wa kila mmoja utakaowezesha matatizo hayo kuangamizwa. Homicide cases and suicides that have hit the headlines in the recent past and so many other chaos that the world is going through reflect the reality that indeed needs to be addressed by every one of us, by the government, by the institutions of learning, at the family level. All of us must become champions of mental health. World Health Organization. Haja ya kuzuia badala ya kungoja kutibu matatizo ya afya ya kiakili imesitizwa pakubwa kama njia moja ya kupunguza ongezeko la visa vya matatizo ya kiakili. We have an opportunity to revolutionize the mental health care, and thus we must embrace the virtual care as its inflection point, and we must be well positioned to provide the services at the doorstep when required. And besides treatment, we have a responsibility to actively engage in preventive and promotive care and deliver better value to our. Jamii nzima kwa ujumla imelaumiwa pakubwa kwa kuchangia katika kuongezeka kwa matatizo ya afya ya kiakili kwa kutowajali watu wenye mahitaji spesheli. Dominic Plish, ambaye kwa sasa ni mtetezi wa watu walio na kigugumizi, alieleza kwa uchungu jinsi alivyokuwa karibu kujitia kitanzi kwa sababu watu wengi walimdhihaki na kumdhulumu kutokana na hali yake ya kuwa kigugumizi. So it was my time now nikasema it is better to die than to live in a society that no one understands you. And the whole school, you are the only one who come to suffering from that condition. Yeah? So, huku maadhimisho ya mwaka huu ya afya ya kiakili ikiendelea, serikali na mashirika mbalimbali yamehimizwa kuziba nyufa zinazoendelea kutoa nafasi ya kuenea kwa matatizo hayo kabla ya hali hiyo kuwa mbaya zaidi. Cornelius Amuse, Mwale wa Kirk. Shukran Cornelius kwa taarifa hiyo. Inasikitisha sana mtazamaji kuona kwamba tumekuwa wenye kukosa utu. Kauli mbiu ya leo hii imekuwa ni afya ya kiakili katika dunia isiyo na usawa. Naamini ya kwamba licha kutokuwepo kwa usawa, tukiwa tu wenye ukarimu, basi bila shaka kutakuwa na utofauti mkubwa sana. Hebu tuachane na hayo sasa, tuangazie masuala ya kisiasa, na ni kwamba utu, umoja, usawa na uzalishaji ndizo nguzo 4 za mfumo wa uchumi anaopigia debe kinara wa ODM Raila Odinga katika siku ya pili ya ziara yake kwenye kaunti za Nakuru na Laikipia. Odinga amemsuta naibu wa Rais William Ruto kwa kauli yake kwamba yeye ndiye mwenye kura za watu wa Mlima Kenya. Vincent Kerosi anakamilisha taarifa hiyo. Siku ya pili yake kinara wa ODM Raila Odinga katika kaunti za Nakuru na Laikipia, leo hii akikita kambi katika maeneo ya Nyahururu na Subukia baada ya ibada ya Jumapili katika kanisa la AIC Naivasha. Akiwa ameandamana na magavana Lee Kinyanjui ya Nakuru na Nderito Mreithi wa Laikipia, Raila ameonekana kuchochea moto vita vya maneno baina yake na naibu Rais William Ruto kuhusu ni nani mwenye ufuasi mkubwa eneo kula Mlima Kenya. Raila akikariri kwamba uhusiano wake na watu wa eneo hilo ulianza zamani. Sasa hapa Nyahururu ni mwanzo wa kuelekea mlima, sio? Nimesikia watu wengine jana wanabweka nasema ati Raila mpaka pati kibali kwao ndio aingie mlimani. Kila mahali watu wanasema Raila mtongori ya jamba. Huyu ambaye alikuwa anabweka huyo alikuwa wapi? Alikuwa wapi wakati huo? Alikuwa wapi?
Wanyaururu, mungependa yule analeta pesa ama mwenye anachukua? Mwenye analeta ama anachukua? Akihutubia umati wa watu waliojitokeza, Raila amedokeza mengi zaidi kuhusu mfumo wake wa kiuchumi iwapo atachaguliwa kwa rais, akisema kuwa ataangazia mambo manne muhimu ukiwemo umoja na usawa wa taifa. Tumesema tunaleta social welfare state katika taifa letu, ambaye wale watu ambaye hawana maskini wanapata msaada kutoka kwa serikali. Kila familia itakuwa inapata shilingi 6,000 kila mwezi. Raila Odinga ameshikilia dhana yake kwamba sharti atalifikisha taifa katika nchi ya ahadi, haswa baada ya kuonekana kupata upenyo katika ukanda wa Mlima Kenya, akiwataka Wakenya kujiunga naye safarini. Ndiyo sababu mimi nasema tunaanza na U3. U3: moja, utu; pili, umoja; tatu, usawa; nne, uzalishaji. Kinara huyo wa ODM bado hajatangaza rasmi azma yake ya kuwania urais, japo kutokana na ziara na kauli zake si siri kwamba jina lake litakuwa debeni mnamo Agosti 9 mwaka ujao. Leo msema kesho ni nani? Baba mpaka ingia wapi? Asanteni sana. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Tusalie tu na siasa, na ni kwamba naibu wa rais William Ruto hii leo ameelekeza kampeni ya Hustler Nation katika kaunti ya Isiolo, ambapo alianza kwa kuhudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la St. Eusebius na baadaye kuhutubia halaiki ya watu. Ruto kwa mara nyingine amewasuta baadhi ya viongozi ambao amesema kwamba wanangojea kupewa mamlaka na mabonyenye badala ya kuwarai wananchi kuwapigia kura. Cornelius Omuse na maelezo zaidi. Mimi nataka niulize nyinyi, wenye kuamua rais ya Kenya ni nyinyi ama ni watu wameketi kwa hoteli? Huku akirejelea mikutano ambayo baadhi ya mabwenyenye kutoka eneo la Mlima Kenya wamekuwa wakiendesha na baadhi ya wagombezi wa kiti cha urais, Ruto amesema kwamba ni kinaya kikuu kwa baadhi ya wanasiasa kupuuza nafasi ya wananchi katika uchaguzi. Kuna majamaa wengine wako kwa mahoteli kule Nairobi, ati nyinyi mumetuma hawa waende wafanyie interview watu ambao wanataka kuwa rais. Kuna mtu mumetuma kwa hoteli aende afanyie interview watu wanataka kuwa rais? Kulingana na Ruto, azma kuu ya mabwenyenye hao ni kuhakikisha wanaunga mkono mgombezi atakayechunga mali yao badala ya maslahi ya wananchi. Sasa wale wanasema wanafanyia interview wale wanataka kuwa rais wa kuchunga mali yao. Mimi nataka niwaambie, as you look for the people who will look after your wealth, these ordinary citizens are looking for a president who will get them jobs. Wandani wa Ruto waliohutubia wananchi wamekariri kwamba Ruto ndiye suluhu la kipekee kwa masaibu yanayokumba taifa la Kenya. Kuambia watu wangu wa Isiolo ya kwamba mwanzo wa ngoma ni lele. Safari hii ni safari ya Hustlers Nation, tukipambana na wale jamaa 10 ambao wanakula sausage na kaimati kwa hoteli wakitaka kutupangia serikali. Ninyi ni watu ya hustler. Ninyi ni watu ya hustler. Ruto kwa mara nyingine ameeleza kiini cha yeye na mrengo wake wa kisiasa kuzindua mkakati wa kiuchumi almaarufu bottom up. Kulingana na Ruto, mkakati huo una chimbuko lake kwa Biblia, pale ambapo Biblia inazungumzia uwezekano wa kuinuliwa kwa watu wa tabaka la chini ili kuketi na wafalme. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Bila shaka mtazamaji, ni kivumbi cha mwaka 2022, kila mmoja kivuta upande wake. Imekatika tu dakika 15 baada ya saa 1, tunakwenda mapumzikoni. Usende mbali, maana yake bado tuna mengi zaidi.
Without health, life is not life. As human beings, we need complete mental, physical, and social well-being, not just the absence of disease. Regardless of what disease, condition, health system status, or information gap, we are here not just to convey or state, but to explain and break it down in the most basic way, for your health is key and it matters. Every Monday from 7:30 p.m., I will help you find out how to look after your health, live healthier for longer, and be in total control of your health. Experience Christian television like never before. What are we called to do to transform the world, to make it more Christ-like, and ultimately to Christianize? We are Christian professionals placed by God in our different spheres. Kirk TV brings you news. Ulimwengu unabadilika kwa kasi, na kila dakika ya siku kuna jambo unalopaswa kujua. Economic. Ni mmoja tu wa wanabiashara ambao tumezungumza nao, mtazamaji. Health. The egg from Kenyan chicken is very good, and people know that. Be rest assured that health is wealth. Faith, as well as national issues programs to nourish your heart, mind, and soul. We can bring the change that we desire in our country. We look into political and governance matters and current affairs matters with a third eye. We are called to multiply disciples. So there has to be disciple makers, and there has to be people that are willing to be those disciples. Kirk TV brings it all to you. God bless you. If we were to express our faith in the workplace, even in our offices, I don't think we'd be dealing with the issues that our country is dealing right now. In every situation, there's a silver lining. If I'm a Christian professional, will I be engaged in corruption or in tribalism or some of these other national vices we have in the workplace? How do we get back to the original design as God intended it to be? We inspire. The cross unites, these other traditions divide. The God of hope fills us with joy and peace so that we overflow with hope. Encourage resilience. When you see like, what? It's like when an accident is coming to happen and you're seeing yourself dead. You get to a point where you say, no, but God is there. And you know, He puts a stop. And instill hope that anchors the soul. We know that God intends that we have life and have it in abundance. Don't miss Rays of Hope, Mondays at 8 p.m. only on Kirk TV. Naam, karibu tena mtazamaji. Sasa Spika wa Bunge la Kitaifa Justin Muturi amewataka wanasiasa kususia kuzungumzia masuala ya kisiasa makanisani, huku vile akiwarai vijana kujitokeza na kujisajili kwa wapiga kura, kwani ndio njia ya pekee itakayowezesha kufanya uamuzi na kuchagua viongozi bora wa taifa la Kenya. Spika wa Bunge la Kitaifa Justin Muturi amekashifu hatua ya viongozi kuendeleza siasa kwenye sehemu za kuabudu, huku akitaka viongozi wote wa makanisa kutoruhusu viongozi wa kisiasa kuendeleza siasa kanisani. I have always said that people should not run to church. Tunataka mtuombee wakati wa uchaguzi umefika. Nakuja sote tunakuja. Lakini tukibaliza kupata wadhifa ule tumeombewa tupate, wakati baba askofu unatoa, you are pointing out this and the other, this is rotten, this is going wrong, unaambiwa sasa wewe umeanza kuingilia siasa, kaa kando.
Muturi amesema kuwa viongozi wengi hutumia kanisa kujipigia debe, ila tu wanapochukua uongozi wa taifa, viongozi hao wa kisiasa hukataa kukosolewa na viongozi wa kidini. You can't come to church recognizing the power of prayer. And then when you get the chance to lead, when you are faulted, ukikosolewa, inakuwa vita. Kanisa sasa inaingilia siasa. Kaeni kando. Mabishop sasa mnaanza kutoa pastoral letters. Mnakemea viongozi wa kisiasa. But you see it as it is, because the church is the light of the world. Hatimaye Muturi amegusia swala la bei ya juu ya mafuta, huku akitaka wabunge kujadili mswada huo bungeni wala si kulalamikia gharama yake kama Mkenya wa kawaida. Changamoto likitolewa kwa wabunge kuona kuwa hatua imechukuliwa. You cannot be the ones that pass those laws and then you want to come out here and pretend to be also crying with the rest. Go back to the house and reflect on what it is that you've done, the journey you have walked, which has made the country be where it is. Vilevile Muturi amewarai vijana kote nchini kujitokeza kwa wingi na kujisajili kuwapiga kura, shughuli hiyo nzima ikiwa inatarajiwa kuingia wiki ya pili. It is youth, the electorate, and I like what you said earlier on, my Lord Bishop, appealing to Kenyans to register in large numbers. Because often it is said, it is that good person there, that good person, that good citizen who feels that politics is dirty, who actually elects by not voting or even taking a voter's card. You actually succeed in having bad leaders getting into office. Naam, sasa huku shughuli ya kuwasajili wapiga kura wapya ikiendelea kote nchini, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC imetakiwa kuchunguza madai ya usafirishaji wa wapiga kura kutoka maeneo tofauti kuwapeleka kwingineko kujisajili kule. Mbunge wa Narok Kaskazini Mwale Ole Kenta ametoa wito kwa tume hiyo kuwa makini inapoendesha shughuli hiyo, huku akidai kwamba kuna njama za maeneo mengine haswa Narok Kusini na Kaskazini kuchukuliwa na jamii fulani ili kupata usemi wa mbuga ya kitaifa ya Masai Mara. Kuomba machifu na kuomba wasee wa vijiji na wasee wa nyumba 10 mujitokeze kwa siku hizi chache kuona kila mtu wetu amepata kura. Hii ndiyo kazi ambayo ingepaswa nyinyi mfanye ili kusaidia nchi, kwa sababu nyinyi mnajua kila mtu, mnajua kila boma, na hiyo tunawaomba mfanye hivyo ili tuweze kupata kura. Sisi wa Maasai ni wakarimu, tumeleta watu wote karibu. Hatuna chuki na mtu, lakini tunaona kuna kiongozi ama viongozi ambao wanaleta mgawanyiko hapa Narok. Tumeona watu wanaleta mgawanyiko, wanakuja kutugawanya kama jamii ndogo, jamii kubwa, sijui nini. Na hiyo ni njia ya kutuangamiza kama jamii. Tufanye siasa ya amani, tufanye siasa ya kuleta umoja, tuache siasa ya maskini na tajiri, tuache siasa ya familia na nini, tuache siasa ina hiyo because hautakuwa rais. Na wito umetolewa na wanasiasa wengi kwa vijana na haswa kwa wote ambao hawajajisajili kuwa wapiga kura kujitokeza, maana shughuli inaendelezwa na tume ya IEBC ya kuwasajili wapiga kura. Ni njia ya kipekee mtazamaji ambayo itakuwezesha wewe kufanya uamuzi fikapo debeni na kumteua kiongozi unayeona anafaa na kiongozi bora atakayeshughulikia matakwa au mahitaji yako kama Mkenya kawaida, ikiwemo hali ya kiuchumi nchini ambao wengi tumelalamikia, pasipo kusahau hivi majuzi bei ya kuongezeka kwa mafuta na masuala mengine. Kwa hivyo ni hiari yako kuacha kulalamika kama Mkenya, kusema viongozi hawafai. Chukua jukumu, jitokeze leo hii. Kama hujajitokeza, jiandikishe kuwa mpiga kura. Sasa tusalie tu na taarifa ya tume au shughuli nzima ya kuwasajili wapiga kura inayoendeshwa na Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC. Ni kwamba tume hiyo imetakiwa kuwa macho na kujitayarisha vilivyo ili kuandaa uchaguzi mkuu ujao
kwa njia inayoaminiwa au ni uchaguzi ambao unaaminiwa utakuwa uchaguzi mkubwa zaidi kwenye historia ya taifa hili. Maana bila shaka tumeona vigogo wa kisiasa wakijitokeza, kila mmoja akisema mimi nimekwisha ukwea mlima. Kwa hivyo ni uchaguzi unaotarajiwa kuwa uchaguzi mkubwa zaidi. Sasa chama kimoja cha United Green Democratic Movement kinachoongozwa na mbunge wa zamani wa Ndhiwa Agustino Neta kina wasiwasi kwamba tume hiyo inayoongozwa na Wafula Chebukati haijajiandaa vya kutosha kuhakikisha kwamba uchaguzi huo utakuwa huru na wa haki. Viongozi wa chama hicho aidha wamewalaumu wanasiasa kwa kile wanachosema ni kupiga ngoma za vita kabla hata kampeni kung'wananga rasmi, swala ambalo huenda likapelekea kuwepo kwa utofauti mkubwa wa kikabila, bila shaka siasa chafu na hata hatari ya marudio ya machafuko. We'd like to request IEBC. We learned from the post-election violence of 2007-2008. We know that any commission that is put in place 1 year, less than 1 year to an election, always has team dynamic issues, always has problems. Now, we'd like to let IEBC know that the 2022 election is going to be a heavily contested election. They must put their best foot forward. One, they need to fast-track issues of civic education right now, which they've failed to do. We have 10 months to the election. We'd like to see a program in place of the IEBC putting in civic education in place. Youth bana, hii time lazima tupige kura. Hii mambo wanasema ati ma youth atupigiangi kura, hiyo hapana. We have to come in numbers, tell a friend to tell a friend, bring a friend to register votes. Jina naitwa George Wekeza. Mimi ni mwana bodaboda hapa Bungoma town. Naona vijana wamesimama hapa hata wanasema wajaenda kuchukua kadi ya kura. Lazima watafute kibaba ya siku. Na ajira yao lazima watafutie hapa. Sasa watawacha saa ngapi ndio waende wachukue kadi ya kura? Na ukienda kweli nchi zingine kama Darakaniti, Kidwamba huko kwa Wakikuyu, wao watu wakubwa wao wote wanawasponsi na kila kitu, hata chakula ya siku, ili waende wajiandikishe. Lakini huku unakuta Mudavadi anasema anataka kura, Wetangula anataka kura, na mobilization ya watu kushika kura hataki. Hata saa tujua ako wapi, unasikia tu aga Amerika, na huku watu wanataka kushika kura. Lakini siku ya kupiga kura anasema Western niko na watu, pia yeye anapika kifua. Pika kifua kama uko na numbers. Mtazamaji, usiishi maisha ya mbwa tu anayebweka siku zote pasipo kuchukua hatua yoyote. Nafsi umepewa. Jitokeze, chukua kura yako. Ifikapo niruhusu nitamatishe Mwale wa Kirk, manake mengi tumekwisha sema. Shukrani kwa wote waliomtangamana nasi hadi kufikia sasa hivi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, kwa mwelekezi wangu Francis Kamao na wanahabari wenza, tunasema asante kwa wewe. Mimi ni Faith Kaulu. Mwale amekuwa mfasiri wa lugha ishara. Lala uno.